The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, text number 2, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 6th, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam parampara praptam imam raja rishaya vidu kalena iha mahata yoga nashta parantapa evam parampara praptam imam rajashayo vidu sakalene ha mahata yoga nashta parantapa evam parampara praptam imam rajashayo vidu sakalene ha mahata yoga nashta parantapa evam thus parampara by disciplic succession. Praptam received. Imam this science. Raja Rishaya, the saintly kings. Vidu, understood. Sa, that knowledge. Kalena, in the course of time. Iha, in this world. Mahata, great. Yoga, the science of one's relationship with the Supreme. Nashta, scattered. Parantapa, O Arjuna, subduer of the enemies. Translate. Translation and purport by Srila Prabhupada. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Purport. It is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings, because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demoniac persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession.
5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also, there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic, because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Bhagavad Gita in English, as it is received by the parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakandritamscha. So, one has to understand Bhagavad Gita by the proper method. If one tries to understand it through the process of philosophical speculation, Srila Prabhupada confirms it is simply a waste of time. So if you want to get the actual benefit of Bhagavad Gita, you must hear it through the method known as parampara system. You must hear it from a bona fide spiritual master in the disciplic succession. Srila Prabhupada compares this to a mango tree. In India, during the mango season, when they are harvesting the mangoes, they will station a number of workers up the tree at different levels. One worker on the top branch, he will pick that mango, he will hand it to the next worker. And he will carefully hand it to the next worker. And this way the mango comes down the tree without being bruised. If it was simply broken from the tree and allowed to fall, it would become a ruined mango, all bruised and no good. So in the same way that the mango fruit has to be handed down from worker to worker on the tree, mango tree, this message of the Bhagavad Gita has to be carefully handed from one spiritual master to another. So that original speaker of the Bhagavad Gita, of course, is Lord Krishna. This transcendental knowledge of the Bhagavad Gita, it is given to Arjuna.
Това трансцендентално знание на Бхагавад-гита е дадено на Арджуна. This same Vedic knowledge is given to Brahmaji also. Също това знание е дадено и на Брама. Tene Brahma Hridayadi Kavaye Muyanti Yat Suryaha. It's described in the Srimad Bhagavatam. Описва се Шримад Бхагаватам как Кришна предава това знание в сърцето на Брама. That from within the heart of Brahmaji this knowledge was revealed. Че отвътре в сърцето на Брама се проявява това знание. So Brahmaji, he gave that knowledge to Narad Muni. Брамаджи предава това знание на Нарада Муни. And Narad Muni's disciple, that is Srila Vyasadeva, the compiler of the Vedic wisdom. Ученикът на Нарада Муни, това е Шрила Вясадев, съставителят на ведическите писания. You know that Srila Vyasadeva is still living in the Himalayas even at this time? Знаете ли, че Шрила Вясадев все още живее високо в Хималаите? Some centuries ago, Madhvacharya, he met that Srila Vyasadeva. Преди няколко столетия Шрила Мадхвачаря среща самия Вясадев високо в Хималаите. So then Madhvacharya, he gave it to his disciple. И тогава Мадхвачаря получи това знание, го дава на своите ученици. To his disciple. Той на своя ученик, на своя ред, той на своя... And finally it came to Chaitanya Mahaprabhu from Ishvarapuri. И то стигнало чрез Ишварапури, стигнало до Чайтаня Махапрабху. Then Lord Chaitanya gave it to the 6 Goswamis. След това Чайтаня Махапрабху преда това знание на шестимата Госвами. And then it came down to the followers of the Goswamis. А то по този начин стигнало до последователите на Госвами. Finally it came down to Bhaktivinoda Thakur. След това стигнало до Бхактивинода Такура. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Бхактисиданта Сарасвати Такур. The Gorkashar Das Babaji Maharaj. Горкшар Дас Бабаджи. He was in between actually. He was Bhaktivinoda Thakur. He does not give diksha to his own son. So he sent his son to one of his disciples, Gorkashar Das Babaji. He got his diksha from Gorkashar Das Babaji. Бхактивинода Такура не е дал посещение на своя син Бхактисиданта Сарасвати, а го пратил при един от своите ученици Горкшар Дас Бабаджи. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he gave that knowledge to Srila Prabhupada. Бхактисиданта Сарасвати предава това знание на Шрила Прабхупада. And now Srila Prabhupada has given that knowledge to us, and we are carrying on the disciplic line. Шрила Прабхупада предава това знание на нас и ние продължаваме тази ученическа последователност. So in this way, it is coming down in an unbroken way from Krishna himself. И по този начин знанието преминава по Гуру парампара по недокоснат начин. The point is, you cannot understand this knowledge merely by academics. Същността на това, което казваме, е, че не можете да разберете същността на Бхагавад-гита чрез академичен подход. You can only understand it by surrendering to Krishna. Човек може да разбере това знание единствено чрез отдаване на Кришна. And surrendering to Krishna means surrendering also to the current link in the disciplic succession. Да се отдаде човек на Кришна означава също така да се отдаде на съвременната връзка с ученическата последователност. Krishna confirms. Кришна потвърждава това. If you want to be his devotee, you have to become the devotee of his devotee. Ако искате да станете негов преданно отдаден, трябва да станете преданно отдаден на неговия преданно отдаден. Ye me bhakta jana parata, na me bhakta shtate janaha, mad bhaktanam cha ye bhaktas, te me bhakta matamata. He says, my dear Arjuna, the one who is my devotee, he is not my devotee. Така каза Арджуна, този, който е мой преданно отдаден, не е мой преданно отдаден. But the one who is the devotee of my devotee, he is my devotee. Но този, който е предан на моя предан, е мой предан. And actually, we don't even become the devotee of the devotee. Ние всъщност не ставаме предан на предан дадения. Of Krishna. We become the devotee of 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 Krishna. Ние ставаме предан даден на 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 Кришна. Lord Chaitanya said like that. Бог Чайтаня казва това. He said, I am simply the servant of the servant of the servant of the two lotus feet of Lord Shri Krishna. I'm not directly the devotee of Krishna or even the devotee of the devotee of Krishna. I'm the devotee of the devotee of the devotee of Krishna. Шри Чайтаня Махапрабху казва това. Той казва, аз не съм слуга на слугата на слугата. Аз съм слуга на слугата на слугата на слугата на Кришна. Не съм директен слуга на Кришна, дори не съм директен слуга на слугата на Кришна. The more you become the devotee of the devotee of the devotee of the devotee, the more you become recognized by Krishna.
колкото ставате преданите на Кришна, толкова Some people say, well, I just want to be a devotee of Krishna. I don't want to be a devotee of the spiritual master. И ако някой каже, аз просто искам да стана преданен на Кришна, не искам да ставам преданен на Кришна. All right, then be a real devotee of Krishna. Тогава бъди истински преданен на Кришна. Do what Krishna says. Преди това, което Кришна казва. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadengshati te jnanam ganena sattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Просто опитайте да разберете това знание, като се обърнете към авторитетен духовен учител. Inquire from him, become his servant. Питайте го смирено, станете него слуга. Become his disciple. Станете него ученик. That's what Krishna is saying. Това казва Кришна. So if you say, oh, I just want to be a devotee of Krishna, then be the real devotee by obeying Krishna. Ако кажете, искам да съм само слуга на Кришна, тогава бъдете истински слуга на Кришна, като се подчинявате на него. Not that, well, I'll be a devotee of Krishna in my own way. А не, искам да съм предан на Кришна по моя собствен начин. That's nonsense. Това е глупост. That means you're a devotee of your own mind. Това означава, че сте предан на собствения си ум. You want to be a devotee of Krishna, you have to be a devotee the way that Krishna says to be a devotee. Then you're a devotee. Ако искате да бъдете предан на Кришна, трябва да бъдете предан по начина, по който Кришна казва, тогава сте истински предан. So when you become a devotee of Krishna, you become liberated. И когато станете предан на Кришна, получавате освобождение. Someone may wonder, well, what do I get by being a devotee of Krishna? Човек може да си зададе въпроса, какво получавам, като стана предан на Кришна? Do I get money? Пари. Do I become famous? Слава. Do I become strong and healthy? What do I get by becoming a devotee of Какво Krishna? получавам? Телесна сила и здраве. Какво получавам като... Do I get a beautiful wife? What do I get out of it? Какво ще получа? Красива съпруга? Това е полата за мен. A devotee is not interested in these material things. Предан не се интересува от тези материални неща. Nadanam nasundarim nadanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaye. Mama janmani bhavat janmaji damni bhavatag bhaktira haitakit. I don't want anything material. I don't even want liberation from birth and death. I just want service. Не искам нищо материално, не искам дори освобождение от раждането и смъртта, искам само предано служене. That means the devotee is already liberated. Това означава, че такава личност вече е освободена. Anybody who simply engages his mind, his words and intelligence in Krishna's service, всеки, който ангажира своите ум, мисли и тяло служен на Кришна, интелигентно is already liberated even while living in this material existence. Е вече освободен дори още в това материално съществуване. This is confirmed by Sri Rupa Goswami. Потвърждава от Шри Рупа Госвами. Iha yasha hirer dashe karmana manasagara nikalasvapyavastasu jivan muktasa uchate. One who engages his body, mind and words in the transcendental loving service of Lord Krishna is already a liberated soul even in all conditions of this material existence. Човек, който ангажира своите ум, сетива, интелигентност и тяло в служение на Кришна, вече освободена личност дори в всички материални условия. You don't have to wait for the time of death to become liberated. Няма нужда да чакате за момента на смъртта, за You can become liberated right now. Може да бъдете освободени още в този миг. All you have to do is engage yourself always, all your thoughts, all your words, all your deeds for Krishna's pleasure. That's all. Всичко, което трябва да направите, е да ангажирате всички свои мисли, думи и дела в служене на Кришна. Това е всичко. You don't have to change your occupation. Няма нужда да смените заниманието си. Whatever you're doing now, offer the result of that to Krishna. That's all. Каквото правите сега, предложете резултата на Кришна. Това е всичко. If you're a songwriter, write songs for Krishna. Ако сте автор на песни, If you're a businessman, make money for Krishna. Ако сте бизнесмен, правете пари за Кришна. If you're a mother, raise your children to be devotees of Krishna. Ако сте майка, отгледайте децата си като предан. Whatever your occupation, you simply offer that to Krishna. You don't have to change your occupation. Каквото и да правите, правете това за Кришна, няма нужда да сменяте заниманието си. In this way, by engaging your occupation in Krishna's service, по този начин, като ангажирате своите дейности, you become a liberated soul. се превръщате в освободена душа. So our Krishna consciousness movement is Sunday. Ето защо движението за Кришна съзнание е толкова прекрасно. Under the blessings and guidance of the bona fide spiritual master.
с богословиите и ръководството на авторитетния духовен учител. You engage everything in Krishna's service. Ангажирате се всичко в служене на Кришна. In this way become liberated. И по този начин станете освободени. Jivan Mukta. Jivan Mukta. So I can ask now if there's any questions. Сега мога да питам, ако имате някакви въпроси. Narad Muni Prabhu. Текста йога е преведено като връзка между живото същество и Бога. Чухме, че Брама е приел това знание в сърцето си. Тая връзка между живото същество и Бога чрез сърцето ли може да бъде разбрана? The word yoga is translated as connection with God. And the word yoga? Yes. Okay. And in Srimad Bhagavatam it is said that Brahma understood this knowledge through the heart, within the heart. So the question is it through the heart that we can understand this connection with Krishna? Understand it's through hearing that you understand the connection. It comes through the hearing. You must hear from the bona fide source. You cannot speculate. And when you hear from the proper source and you take that knowledge into your heart, then it becomes realized. If you let that knowledge go in one ear and go out the other ear, then you don't become realized. If you take that knowledge through your ears and into your heart, then you become connected. You have to take it deep, deep, deep into your heart. Трябва да го приемеш много, много дълбоко в сърцето си. Не. Questions, Mara? Mathura? Аз понеже 18 години нали съм памет да се служа. Обаче въпросът ми е следния, че от всичко това служение, което съм имал, когато служа на Кришна или на Преондай, нали, това вкус е най-невероятен. И се учвам, защо другите хора, например, не могат да го усетят този вкус. Това служение, от какво се получава това. Защото в интерес наистина това е най-хубавия вкус на живота на човек. Въпросът е защо другите хора не могат да усетят. Да, защо? Как може да е помощно? Well, he serves in the army for 18 years. He's been serving for 18 years now, and he's done a lot of service. But when he serves Krishna and his devotees, he gets the most sublime tastes. So his question is, he wonders why other people do not feel that taste for serving Krishna and his devotees. It's actually, in one sense, it's a very mysterious thing. I mean, this is such a wonderful thing. Why the whole world doesn't have this taste? It's amazing. I mean, it's really an amazing thing. Why the whole world isn't Krishna conscious now? It's such a good deal, you know. Chant Hare Krishna, take prasadam. Become more successful than the biggest materialistic persons like Bill Gates. Become more successful than anybody in this world just by chanting Hare Krishna. It's just amazing that people somehow just don't get it. They're under Maya's spell. Това е изумително, че хората просто не разбират влиянието на Майя. One acharya said they've been cursed by Yamaraj. This is Yamaraj's curse. Един ачаря казва, че това е проклятието на Ямарадж. It's described by one of our Vaishnava songwriters how, because of Yamaraj's curse, you see. Описано от един от великите композитори в нашата ученическа. So they are cursed by Yamaraj, you see. Че са проклети от Ямарадж. They're walking dead people. Че те са ходещи мъртъвци. So we have to
give the counter. We have to give them the blessing of Krishna consciousness to counteract that curse of Yamaraj. Те ще трябва да им дадем благословите на Кришна, за да противодействаме на проклятието на Ямара. So we have to do Harinam Sankirtan as much as possible. In every city, every day Harinam should be going on. Every city, every village in the whole world should be going on every day. И трябва всеки ден, всеки град и село, всеки ден да има Харинам Санкиртан. And are not doing Harinam, the book should be going out like bombs during World War II, just fully going everywhere. Ако няма Харинам, тогава книгите трябва да летят като бомби по време на Втората световна война. Bomb, we should be armed. This is Lord Chaitanya's army. We have to have a. Hitler had his blitzkrieg. We have our blitzkrieg. Ние сме армията на Чайтания Махапрабху, както Хитлер е направил блиц, това игра на думи, блицкриг означава бърза война, а ние имаме блицкриг, война на блаженството. We have to be very aggressive to conquer the world for Prabhupada, you know. We have to rescue them from Yamaraj's curse. Any other question? Yeah. Мнозина вайшнави дори тълкуват този настоящ стих на Бхагавад Гита, да се обърне към духовен учител, че не е необходимо духовният учител да е в тяло. Той може да е вече напуснал и човек трябва да се обърне към него. Това е ритвик философията, за да може Шриман Санкаршан Прабху да коментира. Many Vaishnavas say that interpret this verse, saying that actually not this verse, but the one he quoted, that we have to approach a bona fide spiritual master. They say that the bona fide spiritual master doesn't have to be in a physical body. Mm-hmm. We have to actually approach his teachings. So if you would comment on this. Okay. Some people say the spiritual master doesn't have to be physically living. You can approach simply his teachings and that's just the same. That is not the system that's been practiced in Vaishnava history. Това не е практиката, която се среща в историята на вайшнавизма. For receiving instructions, certainly we read the writings of Rupa Goswami, we read the Narada Bhakti Sutra. Certainly we do take their instructions. Със сигурност, що се отнася до получаване на инструкции, ние четем книгите на Нарада Бхакти Сутри и книгите на Рупа Госвами. But for taking actual diksha, initiation, spiritual master has to accept you. За да получи човек истинска дикша посвещение, духовният учител трябва да приеме. You can't imagine, you say, well, I think he accepted me. I think I'd like to be a disciple of Narada Muni, you see, and I think he accepted me as his disciple. Не можете просто да си въобразявате, искам да съм ученик на Нарада Муни и мисля, че той ме прие. That's your speculation. Това си е ваша спекулация. See, the Guru has to, because we're on the gross material level, we have to have a spiritual master who's manifested in the gross material level. We can say, yes, I accept you as my disciple. Тъй като нашето съзнание на грубо материално ниво, нас не е необходим някой учител в грубото материално възприятие, за да може той да ни каже, да, приемам те. Some people are saying, well, Prabhupada is accepting anyone who wants to be his disciple even now. Някой може да каже, Прабхупад приема всеки, който иска да бъде негов ученик дори и сега. One lady was told, you just take your japa bead bag, and you go to Prabhupada Samadhi Vrindavan and touch your japa beads to Prabhupada Samadhi, and you're initiated by Prabhupada. That's all you have to do. Някой бил казал на някаква дама, просто си взимаш една джапа, броеница, отиваш в самадито на Махапрабху на Прабхупад и докосваш броеницата до самадито и вече си посветен от Шрила. But what did Prabhupada say on October 17th, 1977, as recorded on the tape? Както е записано на касета на 17 октомври 1977, какво казва Прабхупад? He said, from here on, I'm not accepting any more disciples. He said, I am not accepting any more disciples. Той казва, от сега нататък вече не приемам ученици.
On October 17th, 1977, he said, I'm not taking any more disciples. На 17 октомври 1977 година Шрила Прабхупада каза, повече няма да приемам ученици. So about somebody who thinks that they can become Prabhupada's disciple just by touching their bead bag to the samadhi is in a dream. Ако някой си представя, че като си докосне броеницата до самането на Прабхупад ще стане негов ученик, това си е просто сън. They're suffering from a grand illusion. Просто страда от огромна илюзия. But the good news is, don't be discouraged now. Добрата новина е Prabhupada said the grandfather is more affectionate than the father. Прабхупад казва, че дядото обича внуците си повече от бащата. So by becoming a disciple of Prabhupada, Така че ако станете ученици на учениците на Прабхупад, you get special mercy that he doesn't even give to his disciples. ще получите специална милост, която той не е дал дори на учениците си. Because you're the grandchild, you see. Защото вие сте му внуци. The sons, he could be very heavy, harsh, and, you see. But with the grandchildren, he's very affectionate. С синовете си той може да е много твърд и строг, но с внуците си е много любящи. So by becoming the disciple of Prabhupada's disciple, you get very special mercy from Prabhupada. И превръщайки се в... Когато станете ученик на ученика на Прабхупад, получавате много специална милост. Your connection is not any less than a Prabhupada disciple's connection. Not any less. Връзката ви не е по-малко от тази като ученик на Прабхупад. In fact, it's even better. Всъщност е дори по-добра. Because the more you become the servant of the servant of the servant, you become recognized by Krishna. Защото колкото ставате повече слуга на слугата, толкова повече Кришна ви разпознава като свой. I'll be honest with all of you. Ще бъда откровен с всички вас. It was pretty easy for us to have faith in this movement by seeing Prabhupada. Много е лесно човек да има вяра в това движение, когато виждаме Прабхупад. But for you to have faith in this movement just by seeing us, his disciples, I'm amazed at your faith. Но за вас да имате вяра в това общество, просто като ни виждате нас, учениците на Прабхупад, е изумително. You have much more faith than we did, I can tell you right now. Имате много повече вяра от нас, казвам ви често. That you never saw Prabhupada, that you give your whole life to his movement, you have more faith than we did. Вие без да виждате Прабхупад, имате много повече вяра в това движение, имате много повече вяра от нас. Actually, I take it just like when people come to me to become my disciples, I understand that Prabhupada has sent them to me. Когато някои хора идват при мен, за да станат мои ученици, аз разбирам, че Прабхупад ги е пратил при мен. To engage in his service. За да ги ангажира в своя служене. I take every disciple as a special gift to me from Srila Prabhupada. Аз приемам всеки ученик като специален дар от Шрила Прабхупад. And I see them as Prabhupada's property, and I engage them in Prabhupada's service. И тъй като аз ги виждам като собственост на Прабхупад, ги ангажирам служене на Шрила Прабхупад. I never think this disciple is my property. Никой не си мисли този ученик е моя собственост. I always think this disciple belongs to Prabhupada, and I'm simply engaging them in Prabhupada's service. Просто си мисля, този човек, този предан принадлежи на Кришна, на Шрила Прабхупад, и аз го ангажирам служене на Шрила Прабхупад. So this idea that you can just pick any guru, just part of guru, and become his disciple. I mean, why not just become disciple of Krishna, become Brahmaji's god brother, you know? If you can become a disciple of a departed spiritual master, why not just become a disciple of Krishna and become god brothers with Lord Brahma? Ако можете да станете ученици на някой гуру, който вече е напуснал, защо трябва да стават ученици на Прабхупад? Направо станете ученици на Кришна духовно. That way you become the god uncle of Narada Muni. You become superior to Narada Muni. И ще станете духовни чичовци на Нарада Муни, ще приемете повече позиция от Нарада Муни. I mean, how ridiculous can you get, you know? Колко по-смешно може да стане. Narada Muni will have to offer me obeisances as the god brother of his spiritual master, you see. Нарада Муни дойде при мен и ми даде почитание, защото съм духовен брат на неговия духовен учител. So give up these people who espouse this philosophy. They are called Ritviks. И тези хора, които проповядат тази философия, са наречени. In English, there's a word nitwit. На английски
And it's an English word, nitwit. It means an idiot. Една дума на английски, която означава идиот. So we call them the Ritvic nitwits. И понеже се римува, ги наричаме ритвик идиотите. Sometimes they send me emails and they challenge me. Понякога ми изпращат имейли и ме предизвикват. They say that what right do you have to be a spiritual master? И ми казват, какво право имаш ти да бъдеш духовен учител? Only Prabhupada can be a spiritual master. Прабхупад може да бъде духовен учител. But if Prabhupada is my spiritual master, that means I have to obey him, right? Но ако Прабхупад е моят духовен учител, трябва да му се подчинявам, нали? Well, Prabhupada ordered me to be a spiritual master. Прабхупад ми нареди да бъда духовен учител. So it's my duty to obey him, isn't it? Така че е моят дълг да му се подчинявам. So who am I supposed to listen to, the Ritvics or my spiritual master? Сега кого да слушам, ритвиците или моят духовен учител? He ordered, become Guru. Той ми нареди, стани гуру. So I'm supposed to disobey Prabhupada and obey the Ritvics? И аз какво сега да не се подчиня на Прабхупад, пък да слушам? There's already enough nitwits running around the planet Earth. We don't need another one named Sankarshan does. Вече има достатъчно куковци по цялата планета, няма нужда от още един наречен. I'm not going to become a follower of the nitwit Ritvics. Няма нужда да ставам последовател на ритвик куковците. I'm going to be a follower of Prabhupada. Аз ще следвам Прабхупад. Since he ordered me to become a spiritual master, I'm going to make disciples all over the world as he ordered me to. И тъй като Шрила Прабхупад ми е наредил да стана духовен учител и да имам ученици, аз трябва да следвам това и да имам много ученици по целия свят. Prabhupada gave us the order to become Guru and deliver the whole world. Прабхупад ми нареди да стана гуру и да спася целия свят. So that is my mission. Това е моята мисия. I want to save the whole world. Искам да спася целия свят. And my disciples, their duty is to assist me in saving the whole world. И моите ученици трябва да ми помогнат за да спасим целия свят. And as far as the Ritvics go, Що се отнася до ритвиците? Prabhupada said the dogs will bark, but the caravan will pass. Прабхупад казва, кучето си лае, каравана си върви. Кучето лаят, каравана си върви. Any other questions? Други въпроси? Yeah. Как да подобрим качеството на слушането, тъй като това е изключително важно. Ако има някакъв проблем, то е именно в това, че не може да слушаме качествено. Как да подобрим качеството на слушането? How can we improve the quality of hearing? The way to improve the quality of hearing is to chant your japa in the early morning before sunrise. За да подобрим качеството на слушането си, трябва да се научим да си свършим джапата сутрин преди изгръв слънце. Because in the early morning hours, the modes of material nature are sattvic. Тъй като в ранните сутрешни часове всичко е в сатва. That is the time suitable for meditation. Това е времето подходящо за медитация. So you will take advantage of the early morning hours. И ако човек е внимателен през ранните сутрешни часове, and just very nicely absorb yourself in chanting Hare Krishna, и много внимателно да се ангажира в възпяването на Харе Кришна, then you'll become very powerful in hearing. Ще добиеш голямо могъщество в слушането. It's very wonderful that you have asked this question. Това е прекрасно, че ми задаваш този въпрос. Because simply by hearing you can become perfect. Защото само чрез слушане, просто чрез слушане може да постигнеш съвършенство. Who is the great acharya of hearing? Who is the great acharya of hearing? Ask Parikshit Maharaj. You see? Simply by hearing the Bhagavatam from Shukadev, you became perfectly self-realized. Кой е най-големият ачаря на слушането? Това е Махараджа Парикшит. Само чрез слушането той е станал съвреализиран. And how did Prabhupada become recognized by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? А как Прабхупад бил признат от Бхактисиданта Сарасвати Такур? By hearing. Чрез слушане. Others would not attend the lectures because his lectures are very erudite. Другите не посещавали лекциите на Бхактисиданта Сарасвати, защото лекциите му били прекалено ерудирани. The materialistic deminar cannot possibly stretch to the transcendental autocrat who is forever inviting the fallen conditioned souls. Do you want me to translate this? Can you translate it? He can't even translate it. So he would speak in very erudite English language, you see. Bhaktisiddhanta Saraswati. Това беше един цитат от
коментарите на Бхакти Сарасвати върху Брахма Самхита, който аз не мога да преведа, понеже е прекалено родиран. And his disciples are very simple Bengali village boys. They don't know what Guru Maharaj is talking about. Учениците били обикновени момчета от бенгалските села и не можели да разберат какво говори. So Prabhupada couldn't always figure out what he was talking about either. И Прабхупад също не може да разбере с какво и да рече. Even though he was well educated in English, it was too high level for him even sometimes. Въпреки че бил много добре образован в английски език, дори за него това било прекалено високо ниво. But Prabhupada said, I would understand or I would not understand, but still I would go on hearing. Прабхупад обаче си повтаря, независимо дали разбирам или не разбирам, аз продължавам да слушам. And this way, Guru Maharaj marked me, this boy, the others go away, but this boy stays. По този начин Прабхупад си мисля, че пак Санкаршан ще ме забележи по този начин. Това момче остана, пък другите се тръгнаха. So whenever Guru Maharaj would speak, he would take the opportunity to hear. Whenever he had a chance to hear Guru Maharaj speak, he would always take the opportunity. Така че по този начин винаги, когато имате възможност да слушате. So the more you can hear from your Guru Maharaj and other senior devotees, that's how you'll become expert in hearing. Колкото повече имате възможност да слушате от своя Гуру Махарадж и от другите на старши преданни, така да слушайте ги, по този начин ще ще подобрите. And if they are not personally present, there's so many recordings, MP3 recordings. Ако не присъстват лично, има толкова много записи. There's so many books you can read, Prabhupada's books. Толкова много книгите на Шрила Прабхупада. You should read Prabhupada's books constantly, all of his books, cover to cover. Have a full set of the books and read everything. Трябва да притежавате пълен комплект от неговите книги и да ги четете редовно от кора до кора. Again and again and again, reading and rereading and rereading all of Prabhupada's books. Редовно да четете, да препрочитате всички книги на Шрила Прабхупада. In this way you'll become first class hearer. По този начин ще станете първокласен слушател. And simply by your hearing you will capture Krishna. И просто чрез слушането ще заловите Кришна. Any other questions? Друг въпрос? Back there. This is the question around accepting the spiritual master. You explained it that one should become servant of the servant and all that. That was very nice. Serving what? Servant of the servant. Servant of the servant, okay. But even in the scripture, if someone is learning from the scripture already says, Adosh Guru Ashrayam Saddharma Pricha. Even the scripture we have to inquire from the spiritual master. Yeah. So how can we It's a very good point. So how can we understand the scripture even on our own and accept this? So how can we understand scriptures without the Guru's help? That's our question. Матаджи пита, дори в свещените писания някои хора казват, че човек може чрез свещените писания да разбере духовното знание, но дори в свещените писания се казва, че трябва помощта на духовен учител, за да разберем свещените писания. Как можем да разберем свещените писания без помощта на духовен учител? The scriptures say you have to approach a spiritual master. Свещените писания казват, че трябва да се обърнете към духовен. And you have to inquire from him. И че трябва да го питате. Bhagavad Gita, Krishna says, inquire from. You can't inquire from someone who's not physically present. Трябва да му задавате въпроси, не може да задавате въпроси на някой, който не присъства. Of course, you can pray to depart acharya, but how are you going to hear the answer when you're not a realized soul? Естествено, може да давате молитви на предишните ачари, но как ще получите отговор? If you're completely pure devotee, then you can hear the answers. You see, Те напълно чисти преданни може да чуете отговор. But if you're covered by the modes of nature, you cannot hear. The Guru has to be physically present to hear his answer. Също сте покрити от проявленията на природата, не можете да чуете отговор и нужен физически. So therefore, a living Guru is required. You can inquire from your spiritual master. He will tell you, yes, do this. No, don't do that. Трябва да питате физически присъстващ жив духовен учител, който да ви каже, не правете това, да, правете това. A conditioned soul cannot get that kind of communication from a departed acharya. It's not possible. Една обособена душа не може да получи този вид комуникация от ачари, който вече не присъства физически. You require a spiritual master who is on this planet. Има нужда от духовен учител, който присъства на тази планета. Prabhupada was asked by one lady in London. She said, Swamiji,
Can't we just take a spiritual master through reading? Една дама в Лондон попитала Шрила Прабхупад: Свамиджи, не можем ли да получим духовен учител само като четем? Prabhupada said no. Прабхупад казва не. You must make a guru concrete. Трябва да направите гуру конкретно проявен. Конкретен гуру. Трябва да е конкретен, реален. Any other questions? The verse that I quoted, it says you cannot even understand the teachings of the previous acharyas without the guru. Yes. Translate it. Този цитат казва, че дори не може да разберете наставленията и писанията на предишните ачари без реално присъстващ, физически присъстващ духовен учител. Yeah, if you jump over the head, like there's already enough monkeys in Vrindavan jumping over the branches. Вече има достатъчно маймуни в Вриндавана, които да поскачат по клоните. Don't try to jump over the head of your spiritual master with some so-called erudite understanding of the Vedanta philosophy. Не се опитайте да скачате през главата на духовния учител, като се обръщате към така наречените рупи. You become bewildered by the material energy, guaranteed. Ще бъдете объркани от материалната енергия, това е гарантирано. Any other questions? Yes. Well, my question is regarding liberation. Mm-hmm. You mentioned that one becomes liberated, but actually, from what I've studied throughout Srila Prabhupada's books, is that liberation is not that hard to achieve. We read a verse recently where Krishna says, "If you understand the transcendental nature of my appearance and activities, you become liberated." And there are other quotes that confirm that liberation is very easy to achieve. But actually, I feel that Prabhupada is actually stressing on becoming a pure devotee beyond liberation. And moreover, this that thing that actually Prabhupada's teaching is beyond liberation. You don't become just liberated; become a pure devotee. So my point is. So what's your question? My question is liberation our goal, or is it pure devotion service? The term liberation can be used in different contexts. I have to translate my question. Translate your question first. Yeah. Въпросът ми е, ще опитам да го кажа накратко. От това, което съм прочел в книгите на Шрила Прабхупада, съм останал с впечатлението, че има много начини за постигане на освобождение и освобождението не е толкова трудно да се постигне. Струва се, че в книгите на Шрила Прабхупада ударението е сложено върху чисто предан служене и че целта на учението на Шрила Прабхупада е чисто предан служене. Actually, liberation means to become free from the cycle of birth and death. Всъщност освобождение означава да се освободим от цикъл на раждането и смъртта, кръговрат на раждането и смъртта. The Mayavadis can also become liberated. It's called Sayuja Mukti. Майавадите също могат да постигнат освобождение, което се нарича Sayuja Mukti. There's also the Buddhistic Nirvana, which is a type of liberation. Също така е буддийската нирвана, която е един вид освобождение. But bhakti, it is beyond liberation. Но бхакти е отвъд освобождението. So, as soon as you engage in bhakti, you're already liberated and beyond liberation at the same time. В момента, в който човек се ангажира в бхакти, човек вече е освободен отвъд освобождението. If you seriously engage in devotional service, you're not only liberated, but you're beyond liberation also. Човек е освободен и всъщност е отвъд освобождението. Devotional service is beyond liberation. Предан служене е отвъд освобождението. It situates you in the spiritual energy. По този начин човек бива поставен в духовната енергия. It's like Prabhupada said that your deathlessness begins from the very day of initiation. Както казва Прабхупада, вашата безсмъртност започва от деня на посвещението. So actually you're beyond liberation even at the time of diksha. Всъщност човек вече е минал границата на освобождението дори в момента на посвещението. But the condition is you have to maintain your initiation vows. Условието е, че човек трябва да поддържа обетите по време на посвещение. You have to chant 16 rounds daily, minimum.
you have to follow the four regulative principles. If you can do that, then you maintain a position which is even beyond liberation. Ако човек повтаря редовно 16 кръга Харе Кришна Маха Мантра и следва 4 регулиращи принципи, You're liberated already, but you're even beyond liberation also. човек вече е надхвърлил нивото на освобождение. Anyone who is beyond liberation, they also have liberation automatically. Всеки, който е отвъд нивото на освобождението, автоматично вече е освободен. They don't have to seek liberation because they're already beyond it. Няма нужда да се търси освобождение, защото вече са го... Anyone who is happily engaged in Krishna consciousness, fully absorbing themselves for their whole life in devotional service, they're already beyond liberation. Тези личности, които цял живот са ангажирани в предано служене, щастливо в предано служене, they are Jivan Mukta, as Rupa Goswami says. They are liberated. Те са освободени Jivan Mukta, както казва Рупа Госвами. And they're even more than them. И дори повече от това. My point is actually is many people put stress on liberation, even amongst the devotees. We put stress on liberation, and we want to become liberated from birth and death. And I heard it many times. He said that you're in the mood of Prahlad Maharaj, that you would like to save the whole world, even if he has to stay here. Even if you have to stay here. That's right. You can translate. Идеята ми беше, че дори след предно дарените се шири идеята за освобождението от страданията в материалния свят. От Санкаршан Прабху съм чул, че неговото настроение и нашето настроение би трябвало да бъде, че ние трябва да сме готови, както правят Махарадж, ще останем в материалния свят. Дори ако трябва да останем в материалния свят, за да спасим всички живи същества. Lord Chaitanya said, I don't need liberation from the birth and death. I just need to be engaged in devotional service. Бог Чайтания казва, нямам нужда от освобождение от материалния свят, искам само да остана ангажиран в предано служене. So anybody who has fully embraced the Sankirtan mood, the mood of spreading Krishna consciousness, така че всеки, който е прегърнал концепцията за разпространяване на Санкиртан по целия свят, they're so intoxicated by that nectar, те са толкова опиянени от този нектар, that mood of Lord Nityananda. Това настроение на Бог Нитянанда, Preme Mata Nityananda. They are intoxicated with that spirit of saving the fallen souls. те са опиянени от този дух да спасят падналите души. For them, they wouldn't mind taking millions of births and deaths in this material world. If they can keep engaging in the Sankirtan movement, they're happy to stay here. They don't care. За тях не е никакво предизвикателство да останат тук, колкото милиони животи, ако е необходимо, за да спасят освободените. When the Vaikuntha airplane comes to pick them up, И когато идва Вайкунта самолет, за да ги прибере, they'll say, but there's so many more books to be distributed. How I can go back to Godhead now? We still have so many more books to distribute. И те казват, ама има още толкова много книги тук да се разпространеш от Бхагават. Prabhupada orders to deliver the whole world. We haven't delivered it yet, so you'll have to come back later on, Vishnu Dudas. I'm not ready yet. Don't take me yet. We got to save the whole world first. И те казват, Прабхупад ми казва, че трябва да спаса целия свят, пока още не съм спасил целия свят, така че трябва, скъпи Вишну Души, че трябва да дойдете по-късно, защото имам още работа. See, the devotee who's embraced the Sankirtan mood, he's not very eager to go back to God. Оправдан, който е прегърнал настроението на Санкиртан, той няма голямо Where's the preaching up there? за освобождение. There's nobody to save. Everybody's already saved. Има още много проповядване. Има още толкова много проповядване, никой не е спасен, още има още. Those who are in the mood of Lord Nityananda, Тези, които са в настроението на Бог Нитянанда, they're intoxicated by saving the fallen soul. To me, to them, that's the supreme nectar. те са опиянени от върховния нектар да спасяват благословените души. They find the material world is more nectarian than the spiritual world. За тях материалният свят е дори по-нектарен от духовния свят. I mean, here you can be a revolutionary to save the whole world for Prabhupada, you know. Тук в този свят може човек да бъде революционер и да Spiritual world is already saved. Да спасяваш хората в този свят, но духовния With spiritual revolution, you can try to do there. They don't need one up there. Духовна революция в духовния свят. Те нямат нужда от духовна революция. But here you can be a revolutionary to try to save the world. А тук може човек да бъде революционер и да се опита да спаси света. Some devotees don't want to go back. They want to stay here, you see. Някои преданни не искат да се връщат духовния свят, искат да останат тук. At least until the whole world becomes Krishna conscious, then they can go back. Поне докато целият свят стане Кришна съзнат, тогава могат да се върнат. They're intoxicated by this mood of spiritual revolution for Prabhupada. Те са опиянени от това настроение на духовна революция. Any other questions? Yes, Nardmani. Ако духовният учител е обзет от това настроение за освобождение на целия свят,
А някой от учениците иска да получи само освобождение. Какво става с него? If the spiritual master is absorbed in the mood that we were just describing, but some of his disciples are not in that mood and they simply want liberation to go back to Krishna, what happens with that disciple? If they have purified their hearts, they will go back to God. Ако се пречисти сърцето си, ще се върнат обратно при Бога. А духовният учител ще остане тук. And the spiritual master will stay. The spiritual master can be in both places at the same time. Духовният учител може да бъде на двете места едновременно. They can serve him in Golok and he can stay here and preach also at the same time. Те се служат в духовния свят в Голока и да стоят тук и проповядват едновременно. It's described in the Bhagavatam that Prahlad Maharaj is simultaneously in the material world and the spiritual world. Described right there in the Bhagavatam. So I'm not making it up. It's right there in Prabhupada's book. Prahlad has this mood of saving everyone so he can stay here and at the same time he can be in Krishna's pastimes in the spiritual world. Имал това настроение да стои в материалния свят, да спаси всички, но в същия момент той бил в духовния свят. So you can be with your Guru in Goloka Vrindavan and he can also be here preaching at the same time. Така че може да си духовен учител в духовния свят, а той да е тук в материалния да продължава да проповядва едновременно. So, I guess that's a very auspicious place to end. Предполагам, че това е много благоприятно място за да спи. So we thank you all very much for your participation in this process. Благодарим много на всички, че участват в този процес. Kindly absorb yourself fully, deeply in bhakti ras. Моля ви, смирявам ви, моля да се потопите дълбоко и напълно в тази The sweet mellows of pure devotional service. Сладкия вкус на преданото служене. Those of you who have taken initiation vows, you must strictly chant at least 16 rounds every day of Japamala. Тези от вас, които са приели обети при посещението си, трябва да следвате стриктно обета да повтаряте 16 кръга на Japamala. You must strictly avoid illicit sex, meeting, intoxication, and gambling. Трябва стриктно да избягвате извънбрачния полов живот, месоядството, хазарта и интоксикантите. Those of you who would like to be initiated, you must do the same. Тези, които искате да получите посещение, трябва да правите същото. And those who are not ready for initiation, kindly read these books. Тези, които не се чувстват готови за посещение, моля ви. And take prasadam as much as possible. Нашите ви моля да продължавате да четете тези книги. And Krishna will bless you with transcendental realization. И да приемате колкото можете повече прасадам и Кришна ще. And sing and dance in the kirtan with great enthusiasm. Кришна ще получите пълните благословения на Кришна, трансцендентални реализации и моля ви блажен танцуйте в. And you will feel the mercy of Lord Nityananda. Ще почувствате милостта на Бог Нитянанда. You'll wake up from the sleep of material existence into the sweet paradise of Krishna Bhakti. So we thank you all very much. Any questions or comments? Huh? Tomorrow is last Bhagavatam class. Yes. Tomorrow is my last, I'll be going for about a week to Ahaloi, leaving tomorrow afternoon. But it'll be my last Bhagavatam class for a week will be here tomorrow, 8 o'clock. Утре в 8 часа ще бъде последната лекция в София, преди да замине Санкаршан Прабху за Хелой. Everybody knows about the Slivan Ratha Yatra. Everyone's invited for them. Всички са поканени на Ratha Yatra в Сливен. I will be preaching at the farm, Nitai Chandra, Gaurachandra's farm. I'll be there for about 6 days. Ще давам лекции в Ахилой, в фермата на Гора Чандра и Нитай Чандра Прабху. I'd like to get away from the city and come out to the country and have Krishna Kanyas in the country. Come on out. Ако искате да се измъкнете от големия град и да Then I'll be coming back for a few days next week. And then I'll be going to I'm tentatively scheduled to go to Romania. Tentatively. That may happen. And then after that we'll be heading out to Copenhagen. Tentatively means maybe.
I might be going to Romania the following week. Санкаршан Прабху за няколко дни, след това евентуално има такава вероятност да отиде в Румъния за няколко дни, оттам евентуално ще пътува за Копенхаген. So we thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Rajavida Srimad Bhagavad Gita ki jai. So, who's the garland maker tonight? Stanka. Come take the garland again. Hare Krishna.